Okay, in this episode, we're going to talk about the foundation of a Canadian house. How we prepare for the foundation, how we make the foundation, and the differences between building a foundation for a Canadian house and building the foundation for a Romanian house. I have with here today my project manager, Johnny. Welcome, Johnny. Hello, Ben. Thanks for being here with us today. Pleasure. We're glad to have you, and we're glad to have you on our team because we need to make sure that every house we build here in Romania is built to the standards that are accepted by the Romanian authorities, and that every house we build, every Canadian house we build in Romania is just as good as the houses we build in Canada. Se spune că o casă bine făcută începe cu o fundație bună. Sistemul canadian de construcție funcționează la fel. Diferența constă însă în faptul că fundația unei astfel de case este mult mai ușoară, asta pentru că întreaga locuință nu are o greutate la fel de mare ca una tradițională românească. În plus, pereții exteriori sunt realizați astfel încât să poată susține întreaga structură. Excavația pentru fundație se face la 1200 de milimetri sub cota terenului natural. Se folosește un cofraj standard din lemn care poate fi utilizat pentru 50 de astfel de construcții. So, Ben, I heard that you can build such a foundation in only one day. How can you manage this? It all comes down to one word called system. If you have a system for everything, it goes faster and is cheaper to do. We have forms you call cofraj here, the right dimension, so we're able to set these up in panels very quickly. For a house like this, 100 square meters, in about 6 hours, we have all the forms set in place and we are ready to pour the concrete. Înainte de a se trece însă la construcția propriu-zisă a fundației, se fac teste pentru a se putea afla calitatea solului pe care urmează să fie realizată locuința Super E. So, let's talk a little bit about the process. How do we know how to design a foundation for any building? How do we start? We start with a geotechnical study. A geotechnical study, what is that? All the time, a geotechnical engineer has to told us what kind of soil we have. So he comes and digs a hole and takes some samples to determine how much that soil can support. Yeah. Very interesting. And then what do you do with that information? With that information, we make some computation and obtain the dimension of the foundation. Constructorii mai folosesc un procedeu extrem de interesant atunci când realizează fundația pentru o locuință Super E. Mai precis, aceștia construiesc o talpă din ciment și fier-beton care să confere stabilitate locuinței. Veți vedea de asemenea că există un prag exterior din beton în care sunt amplasate bolțuri în care vor fi fixate structurile din lemn pentru pereții exteriori. One way we save on the foundation for a Canadian house is we have a roof system which is just supported by the exterior walls. And you will see that further on in another episode, how we build the roof. Enough to say for now is that the inside walls that we will build have very little weight. Am I not right, Johnny? Yes, that's right. Is there not more weight you just standing on that one spot than us putting an interior wall down the center which doesn't support anything? Yes. Well, yes. In some cases, an interior wall needs to provide support for the roof, but where we use a roof truss system, we put the weight of the roof on the outside walls. And that's another way how we can save money. The other thing we save is time. If we can save time, we can save money. Vă întrebați cât timp durează construcția unei fundații pentru o locuință Super E. Nu mai mult de 2 zile. În prima zi se face excavația, iar în cea de-a doua, fundația propriu-zisă. În episodul următor vom vedea împreună cum se realizează platforma podea a unei case Super E, singura locuință eficientă ca preț, eficientă din punct de vedere energetic și în plus ecologică.